strong. Very strong player. Let's move on. These questions are, I hope you're all enjoying this interview. This is obviously, this is longer than the other one. I'm adding to it, so, we're going to move on. ¿Piensas que si jugaría en vivo, cómo serían los resultados de tú y Osmani? Basically, I'm asking him what's going to happen in the GGPO challenge between Osmani and Hummer. What's going to happen? Refiriéndonos a las retas que tuvimos tanto Osmani y yo contra Hummer online, pienso que no serían los mismos resultados. So far, he's saying, referring to the GGPO matches online that Shingo Kick posted up and everyone saw between Hummer and Nuts, or Osmani and Nuts versus Hummer and Blowback Doll, he says the results will not be the same. He does not say they will not be the same. He says, en el caso de Osmani, no recuerdo cómo quedaron sus retas con Hummer. Creo que perdió más, no recuerdo cuántos, pero sé bien que en vivo sería otra cosa, porque Osmani es un jugador hecho en arcade. Obviamente tiene más cosas que mostrar en vivo que online. Ahí sí pienso que sería más parejo para enfrentar a Hummer. Y hay muchas posibilidades de que los resultados sean a su favor. En el caso mío, también siento que serían diferentes, puesto que también, aunque no me conozcan la gran mayoría de los tops, y también fui hecho en arcade. De hecho, me siento más cómodo en arcade que online. Aunque me fama que se ha dado más online, que por cosas del destino pues me han hecho famoso de alguna manera. Pero sí puedo decir que más mis peleas online han sido parejas con Hummer. No digo que en vivo pueda ser superior a Hummer, pero sí puedo demostrar más nivel que en GGPO. Wow, that's a deep answer, guys. Let me go back up because I'm going to translate it for you. Basically, he's saying, he says he doesn't think that the results are going to be the same online as they are offline. He says in Osmani's case, he doesn't remember how the matches went, but he thinks he lost more matches Osmani. But it was, offline and offline are two different things. He says Osmani is a player that was born in the arcades. And so he obviously has a lot more to show to people now than online. And, he thinks, he might be a little more closer. He'll be a lot closer to Hummer's skill level in real life. And there's a lot more possibilities than the results that would go to Osmani's favor. He says in his case, he says he feels that it would be different results, but he doesn't know a lot of top players, but he was also born on arcade, and he feels more comfortable on the arcade. And he says he's gotten some fame and recognition online, of course, but he says if he could say if he were to talk about his matches with Hummer, he doesn't think in real life he would beat Hummer, but he thinks that he'd be able to show that he has a better skill in real life than he does on GGPO. Moving on, guys. It's a long interview, but I wanted to be because I have a lot of questions for these guys. Next question. ¿Piensas que Osmani y Kula van a ganarle a Hummer en vivo en un personal a 10? Ask him does he think that Osmani and Kula are going to beat Hummer in live on a first to 10 a GGPO challenge? He says, pues, si lo veo muy parejo, apoyando a mi paisano, espero que Osmani pueda llegar primero a 10. He says, he seems that this is a very similar Osmani and Hummer. He says, and obviously talking about, Osmani, his compatriot or compadre, how you want to phrase that, from Mexico. He expects that Osmani can win the first to 10 with Hummer. He says, en el caso del Kula, también siento que Kula tiene mucha ventaja por su nivel. Además que tiene mucha experiencia y confío que también Kula llega a los 10. He says, in case of Kula, he also feels that Kula has a lot of advantage from his level of skill. He says also Kula has a lot of experience, and he trusts that Kula will also win the first to 10 versus Hummer. Next question. ¿Crees que GGPO es lo mismo que en vivo? ¿Por qué? I'm asking, does he believe GGPO is the same as online or in life, real life, and why? Definitivamente, GGPO no es lo mismo que arcade. Son ritmos muy distintos, aunque muchos no le puedan ver. El ritmo online es un poco más rápido que arcade debido a que el sistema de juego cuenta
Bueno, cuenta con frames que van cambiando conforme a las características que tenga la PC de cada usuario. Algunos pueden ver los movimientos más rápidos, otros más lentos. Además, la velocidad de la internet también es un factor muy importante para jugar online. Y sobre todo, el mayor problema que tenemos todos es jugar con lag. Que es algo que no muchos puedan acostumbrarse a jugar con ritmos cortados drásticamente. Es por eso que la mayoría de los tops no les interesa mucho entrar online, puesto que si es muy fastidioso este tipo de cosas. Además, se produce un bajo de juego muy importante cuando regresas a jugar arcade, porque si algo es seguro es que jugar online is muy adictivo al principio. Basically, he's talking about online, you know, how there's a lot of problems with it. It's not the same. He's saying how, you know, you've got internet connections are being, you know, a problem. He's saying how, you know, how online is faster to him than offline. And he's saying, you know, some movements are very fast, some are very slow. And the speed of the internet is a very big factor in playing online. And he said the biggest problem is lag. Man, some people cannot accustom to lag, and that's a reason that a lot of the top players are not interested in playing online, because it's a problem. It's bothersome. It's worrisome, and it also lowers their skill level, because whenever they turn to arcade, they get used to that, and you know they just stick to arcade. And he says, and he says it's very addicting to play online in the beginning. Okay, the next question. Okay, this is the last question. ¿Quién crees es lo mejor? Es mejor, los japoneses o los mexicanos? De lo que sabes de 2002. ¿Por qué? I'm asking him, who does he think is better from what he knows, based on what he knows, online, etc. The Japanese or the Mexicans in 2002, and why? Yo siempre he dicho que en cualquier parte del mundo siempre va a haber alguien que te puede superar, no importa si sea conocido o desconocido. No dudo que en Japón haya jugadores mucho mejores que Hummer o Dahl. Y al igual en México, para poder contestar esa pregunta, sí estaría mejor proponer ahora, con la llegada de Hummer, que tiene buenas conexiones en Japón con los mejores players, realizar un enfrentamiento recíproco a futuro entre Japón y México, es decir, juntar a los mejores 5 de Japón con los mejores 5 de México en ambas sedes, tanto en México como en Japón, para que haya igualdad de condiciones. De esa manera podríamos saber quiénes son los mejores entre esos dos países. He is basically saying, you know, that in any part of the world, there's always going to be someone that can, you know, rise up, so to speak. And it doesn't matter if that person is known or unknown. He says he doesn't doubt in Japan that there are a lot of players better than Blowback Dawn Hummer. And also in Mexico, in order to answer his question, he feels, you know, that he needs, that it's going to, you know, the arrival of Hummer and the KOF Cup is going to answer that. Because he also has a lot of good connections in Japan with better players. And, you know, that's going to, he's going to realize, or it's going to cause you know, continue the good relations between Japan and Mexico in playing. And, you know, then, you know, have a 5-on-5 between Japan and Mexico. And with the similar conditions, or best conditions for both of them. And then we can say who are the best between the two countries. And he wants to add a comment. Final comment. Más que nada, quiero agradecer a Dark Geese por la oportunidad de poder expresar mi humilde opinión acerca de estos buenos jugadores. Al igual, no tengo el gusto en conocerlos en persona, ni tampoco ser muy conocido a nivel arcade, solo online. Pero espero algún día conocerlos, y mi opinión es en base a lo que he practicado con varios amigos que he hecho en GGPO, además de ver las retas subidas a YouTube de los antiguos torneos que KOF en México, y algo en lo que tomo mucho en cuenta y más observo es en cómo juegan, su estilo y la manera de moverse en el juego. Hay veces que no necesariamente uno necesita verlos en vivo para poder apreciar el nivel que se demuestra. Les deseo mucha suerte a mis paisanos en este torneo en Juárez. También con los personales en contra Hummer
el mejor de los éxitos. Y un cordial saludo para Lecter de Juárez, que siempre me toma en cuenta para invitarme a sus excelentes torneos. Pero desgraciadamente, por motivos de trabajo y económicos, no se me ha presentado la oportunidad de asistir a alguno de ellos, el cual no descarto en este año por poder hacerles una visita. Muchas gracias. That is from Nuts. Alright guys, there you go. That's a lot to digest. So I want to see what do you guys think about that. And we'll be moving on. I'll have more stuff coming. As I told you, these are not just what you saw. One up, Tijuana and Cannibal are not it. I have things coming from Abraham. I'm going to have stuff coming from other people. Even El Combos. I mean, I'm just picking people, you know, and I'm getting their, you know, getting their opinions, you know. So stay tuned for more, guys. All right, bye.